Good evening, students. Today we are going to study something special with mathematics. Today I am going to teach you some method you to do addition and subtraction easily. With this method, you can easily add numbers and subtract numbers. You can do it easily and quickly. We'll see how much is easy after you learn this method. Today, I am going to teach you the table called addition table. I am sure you have not seen this table until now. This is the first time you see this addition table. This table is not a common table like multiplication table, but it is a special table I am introducing you. With this table, you can easily add numbers and subtract numbers with your mind without using the fingers or paper and with short of time. Then you can get the quick answer when you are adapting this table. Okay. සුබෝදෑසන ළමයි අපි අද ඔයගොල්ලන්ට අඳුන්ලා දෙනවා විශේෂිත ගණිත ගණනය කිරීම සඳහා භාවිත කරන විශේෂිත ක්‍රමයක්. ඒක පාවිච්චි කරලා ඒ ක්‍රමය පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් එකතු කිරීම අඩු කිරීම වගේ ගණිත කර්ම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අපි බලමු මේක ඉගෙන ගන්න අපිට අපි ඉස්සෙල්ලා හිටිය තැනට වඩා කොච්චර ලේසියෙන් සහ පහසුවෙන් අපිට එකතු කිරීම සහ අඩු කිරීම කරගන්න පුළුවන් වේද කියලා. ඒක ඉගෙන ගන්න අපි ඉස්සෙල්ලාම මෙන්න මේ තියෙන additional table කියන එක මම අඳුරලා දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට මේ වගකට පැත්තේ මම කියලා තියෙනවා. මේක ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් දැකලා නැහැ මට sure first time ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ මෙහෙම table එකක් ගැන අහන්නේ මේක ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ multiplication table වගේ දේවල් කටපාඩම් කරලා තිබ්බට additional table එකක් කියලා දෙයක් කටපාඩම් කරේ නැහැ. ඉතින් මේක පොදුවේ හැමදේම භාවිත කරන table එකක් නෙමෙයි. මම especially මේක ඔයගොල්ලන්ට මතක තියාගන්න කියලා දෙන්නේ. එතකොට මේක මතක තියාගත්තම මම දැන් මේ කියලා දෙන්න යන ක්‍රමවේදය පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලන්ට පහසුවෙන් සහ ඉක්මනින් විශේෂයෙන්ම ඉක්මනින් එකතු කිරීම සහ අඩු කර ගැනීම කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. හරි. අපි බලමු මොකද්ද මේ additional table එකෙන් අදහස් වෙන්නේ කියලා. Let's look at the table. What is the idea of this one? I have written down here 1 plus 9 is 10. Then you have to remind when I'm telling the one, you have to remind there is another 9 to be added. Then you can get the answer for answer 10. Then 2 plus 8 is 10. Then you have to add 3 to another 7 to become 10. Then if I given 4, you have to add another 6 to get the answer 10. If I give the 5, then you have to add another 5 to get the answer of 10. If you given the 6, then you have to add another 4 to get the answer of 10. If you given the 7, then you have to add 3 to become 10. And if you given the 8, then you have to add the 2 to become 10. And if you given 9, you have to add the 1 to become 10. Then you have to remind this table and in any time, anywhere,
after you looking at the any number, you have to remind what is the remaining part to become 10. That one, like multiplication table, you have to memorize just after the looking any of the number. If I say 3, you have to just say that is 7. If I say 4, then you have to say that is 6. If I say 8, you have to say that is remaining part is 2. Like that, you have to practice this. After you practicing this one, I will tell you what's the method you can use to add any number with using this memory of this table. Then you can understand what's the important. However, you may not able to do quickly the calculation at today. To do the quickly, you have to remind this table first. After you get the familiar with this table, you can use my method I am going to introduce. With that knowledge and this table, memory of this table, you can quickly add the numbers. Okay. Then ළමයි අපි දැන් කතා කරේ මෙන්න මේක තමයි අපේ ටේබල් එක. මේකේ අදහස් වෙන්නේ එකට 9ක් එකතු කරලා තමයි අපිට 10 හදාගන්න පුළුවන්. දෙකට 8ක් එකතු කරලා තමයි 10 හදාගන්න පුළුවන්. 3ට 7ක් එකතු කරලා තමයි 10 හදාගන්න පුළුවන්. 4ට 6ක් එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. 5ට 5ක් එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. 6ට 4ක් එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. 7ට 3ක් එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. 8ට 2ක් එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම 9ට 1ක් 7 එකතු කරලා 10 හදාගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොහේදී හෝ අංකයක් දැකපුවම ඔයගොල්ලන්ට පේන්න ඕන 10 හදාගන්න තව කීයක්ද අඩු කියලා. ඒ කියන්නේ කොහේ හරි තැනක ඔයගොල්ලෝ අංක 3 දැක්කොත් දැකපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේකට 7ක් එකතු කරොත් තමයි 10 හදාගන්න පුළුවන් කියලා. හරිද? ඒ වගේම මම තව අංකයක් ඔයගොල්ලෝ කොහේ හරි දැක්කොත් එහෙම අපි කියමුකෝ 6 කියලා අංශයක් ඔක දැක්ක ගමන් ඔයගොල්ලන්ට මතක් වෙන්න ඕන මේකට 4ක් එකතු කරොත් අපිට 10 හදාගන්න පුළුවන් කියලා. අන්න ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ මේක කටපාඩම් කිරීමෙන් මේක මතක තියා ගැනීමෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ ටික මතකයට ආවට පස්සේ අපි බලමු. ඒ ටික හොඳට මතක හිටියට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද මේ මතකය මේ ටේබල් එක අපි පාවිච්චි කරලා ඉක්මනින් යම්කිසි ගාණක් හදන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඔය ඒකට ඉස්සෙල්ලාම මේ ටේබල් එක මතක තියාගන්න ඕන. ඒ ටේබල් එක මතක තියාගන්නකොට ඔයගොල්ලෝ යාළුවෝ අතර පොඩි තරගයක් පවත්වන්න. කවුරු හරි යාළුවෙක් ටික පාර ඉස්සෙල්ලා කියනවා අංකයක් 5 කියපු ගමන් අනිත් යාළුවා කියන්න ඕන තත්පරයක් ඇතුළත කියන්න ඕන ඉතුරු අංකය අර 10 හදාගන්න. 5ට මොකද්ද ඉතුරු එකතු කරන්න ඕන අපි 10 හදාගන්න 10. sorry 5ට අපි එකතු කරන්න ඕන 10 හදාගන්න 5. then next friend will ask what's the next number you have to add for 3, then you can say 7. then quickly you should be able to say ඔයාලට පුළුවන් වෙන්න ඕන ඉක්මනට කියන්න ඕනම අංකයක් දැකපු ගමන් ඒකේ ඉතුරු කෑල්ල 10 හැදෙන්න අඩු වෙලා තියෙන කොටස. හරිද? ඒක ඔයගොල්ලෝ සෙල්ලමක් හැටියට you can use this as a some play then you can familiar with this table. Okay, then after you memorize this table, we'll see how to add this, how to use this method to add some numbers. I have written down here 8 dots, 8 balls or something, and I am going to add another 6 balls. Then how you can calculate this one quickly? Normally what you are going to do, maybe you may take some 8 of fingers and count another 6 and say the value. But
you don't need to do it with your fingers or even with your mind. With your mind also you are what you are doing. Even that good students, there are good students, they are not using fingers, but they are in mind, they are counting the fingers. That is the way you are doing. But after you learn this one, you don't need to use the finger or use the counting in your mind also, you don't need. අපි දැන් එකතු කරන්න යන්නේ 8ට 6ක් එකතු කරන්නයි යන්නේ. ඒකම මම තව ටෙක්නික් එකක් කියලා දෙන්නම්. I will introduce another technique. If you are asked to add some value this like this, 8 plus 6, sorry, here I have asked 8 plus 6. If I ask to add the 6 plus 8, what you are going to do first? It is better to you convert this to 8 plus 6, because same answer is getting 8 plus 6 and 6 plus 8, but it is very easy to add 8 to 6 other than the 6 to 8. Therefore, it is better to you always add the get the first biggest number first and lowest number second. Lowest number second. Like that, you have to rearrange. If you have any other way, calculation is there. ඔයගොල්ලන්ට එතකොට මම කිව්වේ කොහේ හරි තැනක තිබුණොත් එහෙම 6ට 8 එකතු කරන්න කියලා. ඔයගොල්ලෝ 6ට 8 එකතු කරන්න යන්නේ නැහැ. ඊට වැඩි අපිට පහසුයි 8ට 6 එකතු කරන එක. මේක තමයි අපි ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ. ලොකු අංකයක තමයි පොඩි අංකේ එකතු කරන්නේ. එතකොට අපිට ඇඟිලි ගණන් කරලා කරනවා වුණත් හිතෙන් ගණන් කරලා කරනවා වුණත් පහසුයි ලොකු අංකයට පොඩි අංකය එකතු කරන්න. එතකොට ඒක සාමාන්‍ය පොඩි ටිප් එකක්. එතකොට මේක පාවිච්චි කරලා අපිට තව පහසු කරගන්න පුළුවන්. right. මම දැන් යන්නේ 8ට 6 එකතු කරන්න. I am now going to add 6 to 8. Then we'll see with this ball how can we do it. Just after looking this 8, you have to remind what is the addition other part to be added to become 10. What is the other part? To 8, we have to add another 2. Then it's become 10. Then what I am going to do now, then there are 8 balls here. Then I ask another 2 balls from this side. There is 6 here to be added, but I am not going to add